The National Vendors Union, Zimbabwe NAVUS, wishes to condemn in the strongest terms the cruel and inhumane and barbaric calls by Minister of Local Government, Public Works and National Housing, Dr. Ignatius Shombo, for vendors operating in the so-called and designated vending sites in the CBD areas across the country to vacate their sites in 7 days. In his order, the minister does not provide alternative vending spaces for the vendors who will be affected by such an inconsiderable operation. In Harare alone, such an operation will affect over 100,000 vendors. He has in fact chosen to militarize the process, as evidenced by his invitation of such senior members of the army as Brigadier Enshlem Senyatwe of JOC to do a presentation threatening vendors with military action if they do not vacate their current sources of livelihoods in 7 days. That informal sector has become the new source of livelihoods for the majority of Zimbabweans. It is indeed the backbone of this ailing economy. Vendors are innocent citizens, entrepreneurs for that matter, who are earning a livelihood in these harsh economic circumstances. But livelihoods must never be sacrificed at the altar of free walking space. I think clearly what the government is intending to do is against the constitution of this country. In particular, section 13 1A of the new constitution, it is very clear in terms of the need for the government to support livelihoods. If they remain adamant, we will definitely take legal action against the government. We are into vending not because I want to be a vendor. I'm a holder of a master's degree in human resource management. I expect to be employed formally in the formal job market. It's because of the same government is Kandangaras macroeconomic policies that I am into vending. So I expect the government to appreciate that I'm into vending not because I want to be a vendor, but because someone failed to create formal employment for me. We are only vendors. We don't have guns. We are not soldiers. We are entrepreneurs. So if the government treats us like criminals, it will be said. Inini vendor ndotengesa ma vegetables madombo ese ma vegetables saka zvitorwa nehurumende ka azviite nekuti isusu ndozva kwanobva mari yekuchengeta vana kubhadhara marents kuvaendesa mumacolleges. Unless vana vaona chimwe zvekuti tiite hatinogona kusiya vending then tobva taenda kune rimwe zvaanenge atipa izvozvo. But for the time being zvinhu zvakatiomera kubva kwedu hazviri kuti ikonomi yamo muZimbabwe, asi kutoti ngatingoona zvisituation inenge iripo tobatsirana. We are ready for everything. Kumba kune nzara, saka ndikagara kumba kwacho hakuna zvazvinobatsira, saka we are ready for everything. Totoshaya kuziva kuti kana tikabva masiriti mu totanga unotangana ne kuti tiende kunze kwenyika tinoenda kunourayiwa futi, saka takutoshaya kuti toita sei. They've let us down years back because since takabva kuchikoro kusvika parizvino izvi tingadai tatova vanhu, but nenyaya yekuti takabva kuchikoro mabasa acho asingangowanike nei tatsvaga alternative way yekuti tirarame, vakutikanganisa futi, saka vatisiya kumasure nekuti zvinhu zvedu hazvina kutomboita ndamugwara, hatina zvekuti tiite. 2.2 million jobs dzavakataura kuti vanogona kutipa pama-elections, vakacreate those jobs. I think it will be okay. Kana vatadza izvozvo tine ma-unions, so vakatoorganiza isu nema-unions edu votoorganiza vorega tichisiya tichitengesa. The better we pay $1 even a day to the council, it is better pane kuti vatiti bvai tichienda kupi voti kune, because they are saying kuti kune about 6,000 vendors dziri known dziri registered, ko vamwe vazoita sei vamwe because they are 100,000 ivo vari kutaura 6,000 ndo saka which is ma-designated areas ava vari kutaura ari kuita cater for 6,000. What about the remainder? Voenda kupi? Hatisi tombobvumirana nayo nyaya iyoyo yekuti mavhenda tibude mustreet nekuti hakuna mabasa ariko ekuti tokwanisa kubva mustreet chinoshanda. Pasinawo yekuti tiende kunzvimbo dzauri kutiwo, kunzvimbo idzodzo hakuna business, hakuna vanhu vanotenga. Vanhu vanotenga vari mutauni nekuti munhu wese anotokwira komba kana anga mutauni,
saka mutauni ndo mune mari yese iri kukwanisa kuraramisa vanhu. Tokumbira hurumende tipo mabhini ekuisira marara nokuti kune vamwe vanhu vanouya nemadomasi chichanzoda pekurasa. Problem ipo ndoti hamuna mabhini ekuisa marara iwayo, saka ukasiya vaunganidza madomasi achichi zvinosara zvomwararika nemastreet kid, wobva waona kunge mavhenda atoo neutsvina, asi yeti mavhenda haana utsvina, anotoo neutsanano neusimati. Problem iyo ndoti mabhurumu nemabhini, kunyanya mabhini, mabhurumu tinombokumbirawo hedu kumashops ari manext vanotipa titsvaire, but pekuzoisa marara acho pakanaka ndo pasina. Hazvi zvemasoja hatitye, nokuti wakaona soja raakubatira vhenda pfuti kana chii, inenge yatohondo, nokuti munyika muno chatoziva ndokuti hamuna hondo, mune runyararo. 7 days dzavatipa, isi tikuvapo 7 days dzekuvhura macompanies kana maindastry ekuti vanhu vanovabudisa mustreet vachivaisa macompanies. Kana pasina izvozvo ndokutanga kwehondo yacho. Isu semavhenda hatisi kuzotya uniform kana pfuti dzavo. As you can see, I'm disabled. So how am I going to live after they are going to chase me? I'm a breadwinner in my family, and I earn a living in vending. So it's a big abuse, man. In terms of the Constitution, Section 2761, I quote, a local authority has the right to govern on its own initiative the local affairs of the people within the area for which it has been established, and has all the powers necessary for it to do so, unquote. The utterance is therefore by Ignatius Chombo demanding that all local authorities should forcibly remove vendors from the streets are therefore unconstitutional. Local authorities are urged to reject any unconstitutional directives issued by ZANU-PF regime. The MDC is extremely disturbed and concerned by the announcement that has been made yesterday by ZANU-PF's Ignatius Chombo to use the Zimbabwe National Army to remove vendors from the streets of the cities and towns and the growth points throughout Zimbabwe. The ZANU-PF regime must not abuse the National Army to cover for its failures. The ZANU-PF's regime's modus operandi is reminiscent of the previous operations like Muramba Trina that took place in May 2005. It is totally unfair for the corrupt and chaotic ZANU-PF regime to unleash the whole might of the military on innocent civilians struggling to eke out a living in the face of a crumbling and collapsing economy that has been brought about by years of misrule and corruption by the same regime.